people are making music for TikTok and for Instagram. We've always been a band যারা মানে over the top কিছু করতে চাই না, হয়তো বা পারিও না মনে হয়, but I have to get along with my bandmates, otherwise আমি মিউজিক করতে পারবো না. Joyodhoni, Gonojowar were really popular during the July Revolution. Their albums came out every 6 years. I don't know why. Was it planned? Yeah. We're just lazy. One of politicians went to that protest wrong side দিয়ে. আমি ওটা দেখে I was like, I should write a song. 71 ওয়ারের ব্যাপারে শুনে আসছি, so আমি সংগ্রাম দেখিনি. There's still bloodshed in my country. ব্যান্ডগুলো যে উঠে আসছে, আমরা কি কম পাচ্ছি নাকি? There were bands out there that were total dicks, complete assholes. Why are musicians being neglected like that? I'm like, you can say. Welcome back to Chilli Flakes Studio. I'm Ifaz, আমার সাথে আছে Riasat. Today we're talking with Zohad Bhai of Nemesis, a band that has left a mark on the Bangladesh music scene and continues to echo in the hearts and minds of millions. We'll go beyond the songs and hear about the stories, inspirations, and experiences behind the music. Thank you so much for taking the time, Zohad Bhai. Welcome to Chilli Flakes Studio. Thank you for having me. It's a pleasure. It's a pleasure, exactly. The pleasure is all ours. Zohad Bhai, first point of discussion. I want to ask you, if not music, what would your profession be? I have no idea. I quite often, আমি চিন্তা করি এটার ব্যাপারে যে আমি যদি মিউজিক না করতাম কি হতাম, and ওই ছোটবেলায় আমার মা বলতো যে তুমি একটা ডাক্তার হবা, ইঞ্জিনিয়ার বলতো না? তুমি তো আমাকে খুব আরাম করে মাথা টিপে দিচ্ছ, তুমি একটা তোমার হাত ভালো তো তুমি ডাক্তার হবা. I can't. I don't think I was ever, suited for any of that. And luckily, thankfully, I'm a musician হয়ে উঠতে পারছি. Money following your passion. Following my passion, yeah. I mean, it wasn't just I was passionate about music and I want to be a musician. I never thought of it like that. It just happened, and could be it was very random. I sang at a concert. Blessed to have such a brilliant voice as well. Eh? No, I really got lucky like that, and it started, and I never looked back. Fantastic. That's about it. I mean, Nice. ব্যাপারটা. Well, we were chatting before and I told you about my daughter who's a huge fan of yours. Yeah. So this question comes from her basically. Okay. Kober videote, why is the man running away? That's a great question. And she was 3 when she asked this. She's 6 now. Right. Second part of the question is, how did Nemesis start? You have to ask the founding members. I'm not a founding member. Yawar Bhai was probably one of the founding members. How do you end up joining Nemesis? Let's rephrase that. All right, perfect. So first question, why are those wires stuck to me when running or trying to run away? Actually, সবাই মনে করে যে this Kobe is a love song, but I didn't really write it based on love or anything. It was really about like questioning society, আমাদের establishments and politics and all that. It was a very social for the mass মানে যে কবে কথা মানে আমাদের leadersরা they talk a lot, they promise a lot. When is it happening? When do you put those words into actions? মানে এরকম একটা question ছিল, and somehow the song got interpreted differently. For that's the beauty of music, I guess. আমি একটা purpose গানটা লিখি, and somebody else takes it, listens to it, and ওরা ওদের মতো interpret করে. So wires would mean the shackles that hold you back, trying to break free from all of that, all the misery and restrictions and whatnot. Fantastic. Nice. Positive message. Yeah, that's how I wrote it, and how in fact Salzar, who was the director of the video, we always end up discussing our music, and so he saw it fit, like how about we try and do this. Right. And by Nemesis songwritings, bulk of the songwriting was by you, or? Well, so the first album, আমি তখনও গান লেখার প্র্যাকটিসটা শুরু করি নাই, and তখন we had আমাদের friends, বড় ভাইস come in and write for us. I would tune the melodies and everything, and ওই melody শুনে টুনে Obocheton was written by Opu, আমাদের famous RJ Opu. From Furti. Triloy, exactly. So he wrote that song, but ওটারও funny একটা মজার ব্যাপার হচ্ছে যে
আমি ফার্স্টে ইংলিশে গান লিখতাম Yes. আমি ইংলিশ মিডিয়ামের পোলা Yeah. ফার্মের মুরগি ও whatever it is. আমরা We're সবাই all there. সবাই ফার্মের মুরগি So trying to find our আমি way. প্রথম আর কি ইংলিশে লেখার চেষ্টা করতাম সো গানের নামটা ছিল সেন্সলেস Okay. সো ওটা নিয়েই আর কি অপু ওটাকে এই তোর এরকম ইংলিশ লেখা আছে আচ্ছা ঠিক আছে দেখি তো তারপর ওটা নিয়েই আর কি হি wrote অবচেতন সো I started writing my first ever song was Joyodhoni Okay. that I ever wrote and I was very proud. Absolutely. They should be. And And we do have a মানে band point কাছে about নিয়ে গেছি। Joyodhoni later on in the podcast. Yeah. ব্যান্ডের কাছে নিয়ে গেছে দোস্ত আমি এই যে একটা গান লিখছি And ওইটা বাংলায় লিখেছিলেন? হ্যাঁ of Okay, course yeah. that was my first বাংলা লেখা গান আর কি so and everybody liked it like great this is great and I have to also mention Farhan Bhai of Cryptic Fate. Yes. He's like write your own song even if it's shit it's your shit It's your It doesn't Somebody matter else's the shit. words or Own your anything, shit. just, but own your shit Yeah. and you're a rock band you know rock music is all about your voice and your thoughts and your you know opinions so I took that to heart and I was like you're right and that's how I sort of started writing and then of course Tritiyo Jatra wrote a lot of it Yeah. and then of course Gonojowar and now VIP so Yeah. I've written the bulk The I bulk. guess. Oh, fantastic. ভাইয়া অনেক সময় অনেক মিউজিশিয়ানস ধরেন আগে কর্ড প্রোগ্রেশন বানায় টিউন করে দেন লিরিক লিখে yeah did you have any such stories যেখানে আপনি you guys made the music first and then wrote the song or was it always like write the song we have exactly that Okay. first day when we get together we try to jam ওই জ্যামের মধ্যে আর কি 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 আসে? কিছু একটা বের হয়ে আসে and then it's আমাদের সব সময় it was chord progression melody and then lyrics whatever the melody is sort of you know making you feel that's how it's always happened for us অনেকে যেরকম of course গানটা লেখে আগে and then ওটার উপর সুর correct বসায়। হ্যাঁ, Mhm. আমার জন্য it's always been the opposite Right. and it's worked out so far yeah absolutely and your musical inspirations if I were to ask you local and western who were they growing Well, up there's now so many mane when I first started it was of course I mean everyone knows it was U2 for me they had a big impact and you know Bono's songwriting lyrics সব কিছু মিলায় মানে you know they really inspired me a lot absolutely and of course there was the Police tapor or going back to the 90s it was that grunge era of Pearl Jam yeah Soundgarden and Alice in Chains all these and then of course my all-time favorite I can't put a finger of to course it but it's hard yeah right up there is Incubus for me. Oh, okay. I love Incubus, Brendan Boyd, and and Mike Einziger and the whole band. yeah It's just I love those guys, fantastic and it's just not rock music that inspires me. There's dance music. I used to listen to Chemical Brothers, Huh? Prodigy, Daft Punk. yeah Daft Punk, in fact, first I saw their video around the world okay back in 97, 98. আমাদের তখন MCM বলে একটা মিউজিক চ্যানেল ছিল I don't know whether you guys মানে দেখা remember. হয় নাই probably I হ্যাঁ, don't remember it was a or- French yeah. music channel Okay. and ওইখানে I saw their video and that blew my mind okay মানে in the sense যে I suddenly realized যে it's a crazy video it's got these group of dancers dancing কিন্তু এক একটা dancer is dancing to a particular instrument so ওইটা দেখে I was like wow who are these guys what are these guys and they're amazing but the thought process is Oh, yeah, amazing, মানে isn't যে it? Yeah. the hi-hat was a certain like চারজন হ্যাঁ hi-hater ah ওই মানে ওই sound সিঙ্কে ওই ওরা sync-এ hi-hater sync-এ they're dancing and then someone else is dancing on the kick or some instrument it was Fantastic. mind blowing মেবি ফ্রেঞ্চ চ্যানেল ছিল দেখে দেখতে দিত না বাবা হ্যাঁ হতে পারে yeah but they really মানে MCM was an amazing music channel আমি অনেক music ওখান থেকে discover করছি আর কি Nice. it was a lot of fun fantastic Zohad bhai Maher bhai and Omar bhai Yeah. and then Dio bhai's health condition Mhm.
after they left Nemesis for whatever reason, how hard was it to sort of absorb the void and then again move forward, releasing albums, singles, and etc. যদি আপনি একটু সামারাইজ করতে পারতেন. Okay, so Maher, of course, we know what Maher is all about. Unbelievable. He's just not inspired me as a musician, but he's inspired a generation. So of course, him leaving music for those particular reasons and everything, খুবই heartbreaking chilo. And Omar at the same time sort of thought, I'll also leave. And he just left. Right. But and I couldn't have done it if it was now. I'm gonna still try and make this work. And Tritiyo Jatra por, আমাদের It's really such a massive album. massive though. album. I mean, personally, ওটার পরপরই those guys left, and that was a big blow. And when did it come as a shock to you when they decided to leave? Or? Well, no, it wasn't a shock. কারণ ঠিক albumটা say Maher was thinking about quitting music and all that. Even before that, 6-7 মাস ওটার আগ পর্যন্ত ওটার আগেও অ্যালবামের বের হওয়ার 6-7 মাস আগেও he was thinking of quitting, or he was like saying আমি ছেড়ে দিব, and we would try and convince him যে কি বলতেছিস, come on, album release হবে, listen to our album, we've got the future is there for us to grab or whatnot. But যার যে reason, and you have to respect it. And of course, filling that void that you were saying, but I didn't think তখন আমি ইমোশনালি মাঝে তখন চিন্তা করি না। আর প্লাস আমার যখন একটা ক্রাইসিস হয়, I try and be practical. যে okay, fine, you've decided to quit, আমি তো করি নাই, so Nemesis has to go on. So I immediately I'm like, I don't have time for this right now. I have to focus on Nemesis, and I want to approach a few guitarists. And then of course there was Zehin. Yes. What a massive guitarist. That he's a big miss. Of course. He was Zehin and Zarif, two brothers. And we approached them, and they were very excited. Of course. And I think Zehin আমার কাছে was like the closest thing to Maher. When you would jam with him and when you would hear him play and see him play, phenomenal. naturally gifted guitarist যাকে বলে, মাহেরের পর আমার চোখে আর কি জেহিন ছিল. And so we miss him quite dearly, but of course things didn't work out ওদের সাথেও eventually. Maybe it's just me. Who knows? but the show must go on. The show must go on. And then, man, we had so many guitars. I know. I'm losing track. And then Zafir. Another amazing guitarist. But sadly, for whatever reason, he quit. And now we're very happy. We're very happy with Rafsan and Ifaz. I love those guys, and it's just not on a musical level. It's still also chemistry. Just I get you, you get me. Wavelength, not just musically, but in life in general. That's very important. Bande just musically talented. Holy hobe na. I think the chemistry also works through 100%. Your opinions, your views. It has to be in sync somewhere. It has to be in sync, right? That's how weirdly sometimes এমনও কাজ করে যে অনেক মানুষকে আপনার পছন্দ হয় না, but musically you're gelling so much. I don't know, it happens. So ওটাই I think there are loads of bands যারা you're looking at them like চারজন genius level artists, and they don't necessarily like each other, but they're together because whatever they create, it's magic. They sound awesome. Exactly. So but it was never like that for us. I have to get along with my bandmates, otherwise আমি মিউজিক করতে পারবো না। আপনি professionally করেন, so it has to go on, right? So if you don't bond and gel, exactly, that's the only thing I do professionally. That's what I'm a musician. So এরকম funny incidents যেরকম যে আমাকে আমার আব্বার একটা ফ্রেন্ড
জিজ্ঞেস করছে আচ্ছা বাবা তুমি কি করো হুম। আমি লাইক জি আঙ্কেল আমি একটা মিউজিশিয়ান ভালো কথা বাট কি করো কি করো মিউজিশিয়ান আমি আর কিছু করি না ভাই আমি কিছু পারি না করতে বাট ইউ নো দ্যাটস হোয়াট ইট ইজ এখনো কি না এরকম এখন কমে আসছে এখন কমে আসছে এখন একটু কমে আসছে আমি একটু জাস্ট ছবি দেখাই দিই যে দেখেন আমি একটা স্টেডিয়ামে গান গাচ্ছি no I don't do that but you know my parents are very proud so Of course. so ওখান থেকে they also let their friends and family know that he's doing okay he's doing okay He's doing just fine. yeah after the first couple So- of albums sorry No, I please. didn't and Diyoto was Yeah. of course tragic but we're just glad that he's okay and He's healthy alive and and kicking. yeah alive and kicking and doing well it could have been far worse Yeah, we wish him a speedy recovery. Yeah, He's for still sure. recovering. yeah he's doing well he's doing good he's in Kenya Okay. he lives there now so bhali but yeah he's a big miss Yeah, I'm What a sure big VIP loss. album you so Must have- so interestingly Dio was a part of VIP because he started working on it and তখন আমরা we decided যে we'll fine we'll since he started it he should end it and okay. there can be closure Yeah. you know Yeah. and So he wrote some of the drums. he wrote all of it Okay. he wrote all of it Fantastic. yeah and we said Dio you program the drums and All right. we're gonna finish it like that Fantastic. Yeah, Oh, it's so- it's a good gesture. Yeah. Fantastic no gesture. of Yeah. course and he's so and he's a great drummer Yeah, of course. tasteful অনেক tasteful so মাঝে মানে of course when I come up with a song I have a certain beat to it একটা general idea Dioকে দিয়ে and then Dio takes that and then he gives you something much more than that Yeah, so yeah. it's very special And Nemesis' drums always soothing. Always soothing. yeah we've always been a band যারা মানে over the top কিছু করতে চাই না হয়তো বা পারিও না মনে হয় but we want to be consistently Trust me, it's over the top for us. So. that's very kind 100%. very kind thank you but Oday Nice. it's been a ride After the first couple of albums, there was a bit of a gap, and then we got more albums. As fans, we always want more songs. So, what's the plan for the band? Are you already working on the next one? yeah Although VIP খুব recently VIP released a তো lot. just বের হলো Just I don't know I mean unfortunately a lot of people didn't hear it yet আমরা যেখানে I heard many times all the Okay. songs. Yeah. awesome Yeah. that's great but interestingly আমাদের albums came out every 6 years I don't know why I mean, exactly what I was 2005 2011 Was it planned? No. I no guess. Yeah. we're just lazy Okay. You What know? 6 years? Exactly. I don't know how that precisely. happened. Okay. ebar we pushed it a little Okay. and of course due to a lot of things happening in the middle this time it was I think 8 years I think it was a little Okay. too long Okay. Yeah. You know? একটু বেশি। It was long. বেশি হয়ে গেছে। It's long. so I don't want to repeat that so I've already started writing Oh, fantastic. songs and let's see where it And goes working on a full album or EP type এর কিছু একটা haven't decided. Man, is it? I am that musician and I have so many friends out there so many fellow musicians who believe in albums right albums are Hmm. খুব মজার একটা জিনিস। Solely owned, right end to end. and there's a story start to finish there's a journey Yeah. মানে একটা লিসেনার যখন একটা অ্যালবাম শুনে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একটা that person gets into the whole music and, like so ওইটার একটা different experience singles are right now what people are coming up with always Hmm. but I always want to do an album but ওই next album-এর আগে হয়তো বা of course we're gonna release a few singles here and there এখন তো মিউজিক ল্যান্ডস্কেপ অনেক চেঞ্জ হয়েছে ভাই মানে আপনি ইফ ইউ ট্র্যাক ব্যাক ফ্রম দ্য ফার্স্ট অন্বেষণ থেকে নিয়ে এখন পর্যন্ত এখন ইউটিউবে মানুষ সং রিলিজ Spotify. listen people are making music for TikTok and for Instagram মানে ওরা আর গান বানাইতেছে না নিজেদের জন্য মানে ওরা রিলের জন্য রিলের জন্য Reel এর জন্য বানাইতেছে বানাচ্ছে। আচ্ছা এরকম করে গান বানাইলে মনে হয় রিলে ইউজ করবে সো ইন্টারেস্টিং So কোয়েশ্চেন it's very- yeah. মানে সরি টু no, ইন্টারাপ্ট no, মানে absolutely ভিআইপি গানটা কি ওই চিন্তা করেই বানানো হয়েছে absolutely not like because VIP was again like 2018 একটা student protest হচ্ছিল with traffic Right, yes, yes. there was a big নিরাপদ tragedy. সড়ক হ্যাঁ, হ্যাঁ। Safety for roads and highways and stuff so ওখানে one of the politicians went to that protest ওই wrong side দিয়ে
হ্যাঁ মানে একটা roads and highway safety protest, how are you like taking a big risk like that and going on the wrong side? 100%. So ওখান থেকে আমার ফার্স্ট আমি ওটা দেখি I was like I should write a song যে আমাদের এই VIP culture is so মানে it's like a Cringe একটু negative ব্যাপারটা। energy মানে আমরা যখন এই VIP 100%. ব্যাপারে চিন্তা করি তখনই মনে হয় যে ওহ ভাই stuck. ড্রেনিং Yeah, যে exactly. কি করতে হবে অথবা আটকায় থাকবো কোথায় কতক্ষণের জন্য আল্লাহ জানে তুমি চিনো আমি কে এরকম তুমি চিনো আমি কে ওই যে সো তার জন্য আমার ফার্স্ট লাইনস অফ দ্য সং ওয়ার আমি ভিআইপি উল্টো পাশ দিয়ে চালাই গাড়ি ইউ নো মানে আমি যে ইচ্ছা করতে পারি বাট ইউ অলসো হ্যাভ টু রেসপেক্ট এই দেশের মানুষ মানে আর ইটস নট যে এই দেশের মানুষ খুব আরামে আছে সবার এভরিডে ব্যাটলস আছে এন্ড রাস্তাতেই you can see যে কত মানে কত মানুষজন কতভাবে ফ্রাস্ট্রেটেড সো ওগুলো নিয়ে ইন্টারেস্টিং পয়েন্ট মানে আমার কাছে মনে হয় যে আমরা বাংলাদেশের মানুষ বিদেশে গেলে খুব ডিসিপ্লিনড হয়ে যায় নট অল অবভিয়াসলি মানে আই এম সেইং যে নট অল কি বলবো অ্যাবিউজ দিস থিং বাট ধরেন বিদেশ থেকে আবার দেশে এসে পুরো আবার ভিআইপি হয়ে যায় মানে ব্যাপারটা এরকম মানে বাট ইয়া হোপফুলি থিংস চেঞ্জ তুই চিনোস আমি কে ওই কালচারটা আমার ডিসগাস্টিং লাগে 100%. কেন চিনবো মানে চিনতে হবে কেন চিনতে হবে কেন ভাই আমরা তো ভালোভাবে কথাবার্তা বলতেই পারি কাজকর্ম করতেই পারি why that attitude why that you're above me attitude true 100% আর আমাদের বাংলাদেশ থেকে বাইরে যেতে হবে না আমরা ক্যান্টনমেন্টে ঢুকলে সবাই ডিসিপ্লিনড হয়ে যায় so আমি ওটাই বুঝি না I have lived a significant amount of life in the cantonments okay right so you know you know Zohad bhai, speaking of the current music scene live shows getting cancelled you know what do you think is the reason onek crowd onek fans are disappointed as a result of that of course we're also disappointed I wish we had shows every other day but times are such jekhane you know politically there are security concerns and you know interim government or whoever is in charge of running the place ora to risk ta nite pare na right and you see a little bit of lawlessness everywhere every day there's you know murder there's this there's robbery eta onek dhoroner to onek মানে খারাপ খারাপ জিনিস হচ্ছে আশেপাশে সো এটার মধ্যে দিয়ে এখন একটা পাবলিক গ্যাদারিং করবা উইথ 10-15,000 people it's a big it's a risk you want to avoid of course and with foreign artists coming in that's also high risk high risk so this thing we have to sort of be united with মানে একটু পেশেন্স থাকতে হবে ধৈর্য ধরতে হবে I feel exactly we have to plow through this situation and hope for the best in the future till the elections I feel okay এটাই হবে I think I'm no expert but that's my opinion that's what a lot of people are saying right to stabilize করুক of course আগে দেশটা একটু ঠান্ডা হোক I think fortunately for us not living in Bangladesh আমরা যেটা দেখছি because of this অনেক foreign artist এখন global shows করছে like Sydney তে we saw like এখন back to back Facebook এ গেলে দেখা যায় big names coming in can we like is that the plan for Nemesis as well doing a lot of foreign shows because I believe recently you just came back not just but you were in Sydney exactly a little over a year ago and then we came back home and then everything's bhayal compared to what we're seeing recently 3-4 months er jacche same artist and they're doing a proper every 3-4 months 3-4 months and doing a proper round like proper Australia tour just Australia ke example that's a very good exact amra to we always want to travel and do shows the first time chilo in fact Australia was our first ever বাইরে দেশের বাইরে show so we want to go back I mean করে টোরে এমন মজা পাইছি and it's so nice to see ওখানে মানে you know you guys are there and you know তোমাদের মতনই আরো 200-300 জন 100% you know really they're like they come up to us and say যে ভাই you took me back you know of course আমরা যখন ঢাকায় ছিলাম আমরা আপনাদের কনসার্টে যাইতাম এটা so you know it feels so good to hear all that so but we want to of course increase the frequency of going abroad and doing shows of course Dhaka Bangladesh
তো থাকবেই আই হোপ অফ কোর্স অ্যান্ড বাইরে যদি শো করতে পারি ইটস এ গ্রেট এক্সপিরিয়েন্স মানে এই এক্সপিরিয়েন্সটা আরেকটু যদি এনলাইটেন করতেন যে একটা ব্যান্ড টুরিং abroad for the first time, you know, your adrenaline must be running pretty high মানে ওই সময় আর কি adrenaline also you're nervous I mean, yeah of course I don't know ওখানে কে আমার গান শুনে you know ওরকম একটা ব্যাপার আছে সো এখানে মাঝে সাঝে বোঝা যায় ঠিক আছে we'll have a great crowd আজকে এখানে but for the first time আমাদের ফার্স্ট শো ছিল মেলবোর্নে so we didn't know what to expect তারপর আবার ট্যাসমেনিয়া ওখানেও 100টা বাঙালি আছে যারা বলছে and you know there were kids like ভাই আপনারা আসেন ঠিক আছে চলে গেছি শো করতে and then Sydney probably the heart of it Sydney was the biggest show it was a তিনটা না মানে had three different special feel to it feel to it exactly and they're all special to me nice Melbourne was the first ever so I was like wow this is surreal it's like কি হচ্ছে are we really experiencing this is so much fun we're in Melbourne আমাদের গান করতেছি you know and before going on stage like I ask this to every musician where I have an honor to sit on the other side do you have a pre-stage ritual or do you do something before diving in other than warming up মানে আমরা just voice the vocal warm-ups করি হালকা পাতলা other than that not really nothing nice we suck like that no but let's just have a good show for some reason Hamin bhai said the same thing like Hamin bhai was like যা করা উচিত এটা কখনোই টাইম পাই না গল্প করতে করতে শুরু করে দিই গল্প এক্স্যাক্টলি আমরা ব্যাক স্টেজে গল্প করতে করতে হঠাৎ টাইম হয়ে গেছে হঠাৎ টাইম বলে আসলে তো কথাই বলার কথা না ভোকালে কিন্তু আমরা তো কথাই বলতে থাকি we just socialize করে মানে cracking jokes and everything on a serious note songs like Joyodhoni Gonojowar were really popular during the July Revolution as a musician how does this make you feel that your songs echoed with the sentiments of millions and Gonotantro Shobar Mantro was something which amra dure bosheও we were just chanting it was by you yeah I mean কি বলবো I have nothing to say to that মানে আমার it's just I feel very blessed that একটা কোথাও কখনো মানে at one point someone felt that that's ঠিক আছে we connect we relate to each other so এইটাই মানে I was not even in fact যখন প্রথম এই মানে গণজোয়ার sort of started going around I was in Thailand right and আমি ফেসবুক খুলে দেখি যে আমাদের মানে একটা ভিডিও প্রোটেস্ট আমাদের গান ইউজ করা হয়েছে and then people are like really resonating with it I was like what's going on মানে like crazy ব্যাপার স্যাপার and I couldn't believe it actually and I'm like lucky and happy and blessed to serve something to someone out there who thought যে ঠিক আছে this song makes sense this song has a purpose because আমাদের সব গানই I feel যে I wanted to have purpose I think there is আপনি explain করছিলেন একটা গানে every song has a meaning a deeper meaning yeah. So but Gonojowar is very straightforward out there like fuck your oppression you know we're gonna stand tall and we're gonna stand in numbers but আমরা যতজন Gonojowar you know I felt like it's a tidal wave coming your way and nothing আমরা জয়ধ্বনি আমরা যখন রিলিজ করেন সংগ্রাম আমি দেখি না রক্ত কেন না মানে amazing lyrics and I think it would resonate to anyone at any point of time when they're oppressed I think those songs and আমরা ছোটবেলা মানে 71 ওয়ারের ব্যাপারে শুনে আসছি আমি সংগ্রাম আমি দেখিনি তবুও but there's still bloodshed in my country of course you know even after আমাদের liberation এর পর and all of that that was the question তাও তো দেখি আমি রক্ত দেখতেছি খোলা আকাশের নিচে আমি দেখতেছি যে there are people begging in the streets all of that মানে এখনো কত কত গরিব মানুষ আছে আমাদের এই দেশে যারা কষ্ট করতেছে so all of that sort of amazing made me think it's amazing probably music changed a lot in the music scene changed a lot since the time you started মানে একটা সময় যখন
underground music. It's huge. Yeah. I think ওই সময় আমিও মিউজিক করতাম, so huge ছিল, a lot of bands coming up the ranks. In fact, a lot of the like Artcell as a band also probably underground music করেছে initially, and they've come up the ranks and etc. But then there was a void, like scene একদমই সব টপ ব্যান্ডসরা শো করছে, লাইভ শো করছে। আপনার কি মনে হয় এটা কেন হয়েছে, এবং আমাদের কি অলসো ব্যান্ডগুলো যে এখন নতুন ব্যান্ডগুলো যে উঠে আসছে আমরা কি কম পাচ্ছি নাকি, বিকজ অফ দ্য সিন নট বিং অ্যাজ থ্রাইভিং অ্যাজ বিফোর? I don't think the underground scene ever stopped, but I think it moved. হ্যাঁ, মানে as in আমরা যখন শুরু করছি তখন it was like there was a Russian cultural center. Yes, RCC. RCC days. And so I think it moved around. Uttarate, there's a huge underground scene, or there was. But to think যে এখন ওরকম bands আসছে না, or ওভাবে মানে আমাদের চোখে পড়তেছে না, I don't think that's entirely true, but এখন they're like 1,000 bands. They're like 500 bands. আগে যেরকম 50, say 50 bands, or RCC days there or whatever. কিন্তু এখন তো they're like, you have your own YouTube channel, you have your Spotify and all of that. So যে যার মতো গান ছাড়তেছে, and there's a lot of traffic. Yeah. এখন তো মানে সিডি আর এগুলো নাই, এখন it's all digital platforms streaming your music. So it's very difficult for artists to get into that traffic, get some attention. So the challenge is there. It's a big challenge, but you just have to like dig deeper and deeper, and you're gonna find really, really good bands. Of course, Owned is like one of my favorite bands, but they've been around. They've been around for They're a while, not new. And then Conclusion, Firoz Jong, আরেকটা rock band, Ifaz. আরেকটা rock band. So মানে, and the thing is, গান যদি ভালো হয় না, I feel like It will reach. it'll one day or the other it'll come out. আগে একটা খুব ফানি জিনিস মনে পড়লো আপনার কথা শুনতে হচ্ছে পোস্টার, আগে তো পোস্টারিং হতো, হ্যাঁ, আমার ব্যান্ডের নাম কয় নাম্বারে আছে, ওগুলো নিয়ে ঝগড়া, ওগুলো নিয়ে মারামারি কারাগারি হচ্ছে, কি করতেছে, বাট ওগুলো মজার জিনিস ছিল, এগুলো তো আর হয় না, মানে আমার নামটা কেন নিচে, ওরা তো আমাদের পরে শুরু করেছে আমার নাম, হ্যাঁ, আর ওই সিনিয়রিটি ব্যাপারটা আছে। এরকম কি লাইভ শোতেও হতো, কে আগে যাবে, কে আগে বাজাবে, মানে আগে না তো লাস্টে, ইনফ্যাক্ট কে লাস্টে বাজাবে, শো স্টপার কে হবে। We seriously wouldn't make a fuss. I don't know, remind me, anybody, if we ever did. Comment section. Kintu there were bands out there that were total dicks. Complete assholes. মানে নাম নিব না, একটা চ্যারিটি শো করতে গেছি আমরা, অর্গানাইজার্স অফ কোর্স শো রানিং লেট, আমাদেরকে বলতেছে যে ভাইয়া আপনারা জাস্ট দুইটা গান করবেন। সো লাস্ট 3 ব্যান্ডস ছিল, আমরা ছিলাম, আরো 2টা ব্যান্ড ছিল। সো আপনারা জাস্ট 2টা গান করে জাস্ট ফর দ্য সেক অফ ইট জাস্ট করে আপনি নেমে যান। আচ্ছা, আমাদের আগে একটা ব্যান্ড হচ্ছে 40 মিনিট ধরে সাউন্ড চেক করছে ফর 2 songs। এটা কোনো দরকার আছে? দরকার তো নাই। কেন ভাই উঠো, করো, 2টা গান করার জন্য 40 মিনিট কেন উঠতেছো সাউন্ড চেক করতে? এরকম সিচুয়েশনস হয়েছে আগে, এগুলো খুব মেজাজ গরম। অফকোর্স কিছু বলি নাই আর কি, কিছু বলতে পারতাম না, বাট কি আর। সো ইউ হ্যাড দ্যাট অ্যাজ ওয়েল। এগুলো নিয়ে তো অনেক ঝগড়া, এক্স্যাক্টলি এরকম ঝগড়া হতো, কে কার সাউন্ড নষ্ট করে ছাড়লে কখন কি। এটা আমি মনে হয় এটা অনেক আগের কথা বলছেন, অনেক আগের কথা, কারণ এখন তো সবই অটোমেটেড, save button আছে, preset save. Really want to know the name, but we'll probably take it off record. Sure, why not? আপনি বলছিলেন লাইক আপনার বাবার ফ্রেন্ডের এক্সাম্পলটা, যে আর কি করো, হ্যাঁ মিউজিক তো করো, আর কি করো। তো যে এক ইয়াংস্টার রাইট নাও wants to take up music full time, wants to deep dive and just make that his mantra for life, what's your suggestion or opinion for him or her? I don't know, I mean, how is the scene now? Eta ki full time niye, if you're, of course jeta bolen, there's a lot of noise,
But if you're good enough, can you cut through the noise and be heard? Why not? I mean, কারণ বের তো হচ্ছে, it's not that bands আর বের হচ্ছে না অথবা আর্টিস্টরা বের হচ্ছে না, হচ্ছে তো। There are different musicians coming out, and social platforms, they're really making waves. So you have to, if you want to do music, I mean, just get ready to have some extreme highs, extreme lows. Yeah. But you have to ride the wave, and you have to practice. Otherwise, আমাকে অনেকজন মেসেজ করে বলে যে ভাই আমি ভোকালটা কি করতে পারি ইমপ্রুভ, আমি কি করতে পারি, গান গাও ফার্স্ট অফ অল, এন্ড দেন প্র্যাকটিস করো এভরি ডে, না হলেও এভরি আদার ডে প্র্যাকটিস করো, ডেডিকেট ইউরসেলফ। মানে I'm no genius, I know. I'm not a genius or nothing, but what I've done is I've been consistent. আমি আমার strength and weakness জানি, and ওটার মধ্যেই I will have to do the most impactful, the most, exactly, the most that I can. And what I wanted to always do is wanted to be consistently good, not great or আমাকে কেউ তাকায় বলবে না যে আমি একটা genius, and I don't expect it. We beg to differ, but yes, keep going. No, but I wasn't fishing for that. Anyway. No, of course not. No, but what I know is that amar limits ki, amar ki. So be consistent. You know, if you want to do something for the rest of your life, you have to give time to it. Of you course. have to be dedicated and passionate and very disciplined. Otherwise, it won't work out. 100%. And I got really lucky like that. And I had the support of my family. The family is a Huge. big influence, or they will have the biggest impact. Because এরকমও experience হয়েছে যে আমাকে, I've seen a lot of talented musicians, young, right? Upcoming. I mean, like, এর হাত তো ভালো, গলাটা খুব সুন্দর, এটা ওটা, and কয়েকদিন পর আমি মানে I message them or they message me, and I'm like, hey, কি মানে, are you still doing music, this and that? And they're like, না ভাই, ফ্যামিলি দিচ্ছে না করতে। সো ওটা শুনে আমার খুব খারাপ লাগে যে ইস, মানে একটা সুন্দর একটা ট্যালেন্ট ছিল এই মানুষটা, and ওই ট্যালেন্টটা It's not being nurtured somewhere. not, exactly. So it really খুব খারাপ লাগে ওই সময়। Absolutely, man. যারা ভাই young age থেকে মিউজিক করতেছে, let's say my daughter, she's 4, and I want her to pick up a musical. My son is 2. Maybe I want both of them to pick up a musical instrument. And I always tell them, মানে একটা পয়েন্টে যে আমি হয়তো ওদেরকে বলবো যে listen to all the songs you, তাহলে একটা আইডিয়া হবে। মানে do you think it's the right way as well? Why not? I mean, whatever clicks with them, whatever clicked with you doesn't necessarily mean it'll click with them, right? You picked up the guitar, they might pick something else, and not music at all. Whatever keeps them happy and makes them happy. I guess ওটা একটু সাপোর্ট দিতে হবে. Of course, my parents had certain conditions. Yeah, to do music, all of that. কিন্তু graduation করতে হবে. But not a doctor. You have my word. But not a doctor, thankfully. আমি ডক্টর হতে পারবো না, প্লিজ। ডাক্তার হতে পারবো না, কিন্তু আমার just মিউজিকটা করি, আমার খুব ভালো লাগে মিউজিকটা। And my dad was in a rock band as well. Okay. Right. Back in the 60s, I think. Please share the story. Yeah. Big Elvis fan. Okay. Right. He has these huge sideburns. Yeah. Nice. এখন উপরে চলে গেছে, কিন্তু এগুলো Sideburns গুলো রেখে দে। ওগুলো আছে। So আমাদের বাসায় growing up, we always had music playing, you know, Elvis or this or that. অনেক মজার। And my mom used to play the sitar. Oh wow. So দুজনই মানে loved music, so I got really lucky coming back to that. But a lot of people are not that lucky, right? So it worked out for me. এখন I hope parents are, you know, more accommodative towards exactly this. As long as you're a good person, you're a good human being, and you do the right thing. Yeah, of course. আমার কাছে লাগে it's not that difficult, I think. I think it's also about opportunities. Karon, I don't know, Bangladesh's perspective might be, and not might be, is different from other countries, but এক সময় দেখা যায় যে একটা পয়েন্টে it just sort of takes a turn and becomes a hobby and gets parked somewhere, and life kicks in. আপনি যেটা বললেন, graduation or something else, a full-time job responsibility, putting food to the table. With patience, persistence, for some reason just
takes a stop and then প্রেমে পড়ে গেল। eventually প্রেমে পড়ে গেল হয়তো হ্যাঁ। প্রেমে পড়লে it should work better, right? যে ওই Maybe. গানগুলো লিখবে, you know, Never know. better love stories. I don't know. maybe Doesn't work for everyone, I It guess. doesn't but work with yeah, the yeah, same okay. way. yeah, it doesn't work for me. But yeah, I mean, just But some, you're right. yeah. There are limitations আমাদের এই দেশে, Mhm. মানে আর restrictions, Mhm. মানুষ কি বলবে, হ্যাঁ কি এগুলো তো অনেক আছে। So it's very unfortunate. ওই যেটা বললাম যে আমাকে অনেকজন মেসেজ করে বলতো যে গান তো করার ইচ্ছা আছে বাট করতে পারছি না কারণ প্যারেন্টস দিচ্ছে না। It's sad, but you can't also really do anything about it in the sense যে এখন this I don't want to encourage anybody to go against their parents and Be a rebel and be a rebel. Get গণজোয়ার kicked out. ছেড়ে গণজোয়ার ছেড়ে, না, Zohad ভাই, I guess you have made it to that level এখন যে everyone knows you. You've echoed in the minds and sentiments of millions, and to get to here you must have had some crazy experience with fans or in live concerts. Can you share maybe a couple of them which is share worthy on screen? Oh my God. I've had funny moments, but one particular memory it really sticks with me because it's the funniest. But I find it very funny. It was the day before I was getting married. Right. A fan called me and said, "Do you wanna like you know what? I'm gonna leave my boyfriend, and he's okay with it if you say yes to me." I'm like, কি ধরনের কথা, like কি হইতেছে এখানে? I'm like, কি বলতেছে এগুলো? I'm like, no, please. I don't know if I'm already handcuffed. I'm already gonna looking forward to my wedding to the person that I love. I'm great. Tomorrow, in fact. Tomorrow. So এরকম weird অনেক কিছু আছে, but fans in general are very nice. Like, ভাই আপনার থেকে ছবি তুলি, and আমাকে অনেকজন বলে যে আপনি অনেক ছবি তুলতেছেন শো এর পর, আপনার মানে বাজে লাগে না? ভাই এটা আজকে আছে কালকে নাই। Exactly. And you've worked hard for this. Yeah, right? no, not for a photo or whatever. No, but the fan base basically. Yeah, fan base, of course. And the fact that I'm trying to give that person so much joy, and he or she wants to take a photo, of course I'll say, because they're also supporting us. So it's a two-way thing. Absolutely. So I'll never say no to a selfie. যতটুকু পারি আর কি। অনেক সময় এরকম আছে যে কনসার্ট করে নামলাম, ছবি তুলছে, ভাই ছবি তুলছে, ওকে আপনার নামটা? আপনার সাথে ছবি তুললেন কেন? না মানে গানটা ভালো লাগছে কিন্তু হাসি, তাহলে আগে একটু জানি নিতেন আমার নামটা কি, আপনার নামটা। এটাও তো একটা ডিজিজ হয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা ছবি তোলার জোর সাথে ছবি তুলতে আমার তুলতে হবে, কে এটা কি এটা কোনো খবর নাই, দরকার নাই জানার। So that's also that sort of irritates me. 100%. তাহলে ছবি তুললেন কেন? Yeah, okay. Apart from music, what else is in there? I mean, Zohad bhaiyer kon part na amra jani na as fans. There's music, we know you there. I think there's a bit of football somewhere as well. There's a bit of automobile enthusiasm somewhere. Automobile, not so much. Not so much, okay. Yeah, but I love looking at beautiful cars and all that. But football is not little; it's huge. It's huge. Okay. It's a very big part. And so you're shaking. You say that. Absolutely. So yeah, I wish I was a footballer. So, the craze এখন football shows Hamza Chowdhury, coming in. How big do you think this is for the football fraternity in Bangladesh and the future of Bangladesh football? It's massive. You've seen the games that have happened. India's সাথে huge. When you saw the turnout, and Hamza being a proven EPL player, Leicester, and then Sheffield United back to Leicester. That's massive, man. আমাদের এটা হচ্ছে বড় তো কিছু এরকম হয় নাই. So I'm very excited for these players to come in and try and do something for the country. And yeah, I hope এই momentumটা ধরে রাখতে পারি আমরা, and I hope
রিসেন্টলি দেখা যাচ্ছে যে একটা ক্রিকেট আর ফুটবলের একটা Yeah. গ্যাঞ্জাম হইতেছে হুম। কেন করি ভাই আমরা এটা তো দুই স্পোর্ট হ্যাঁ দুইজনই আগাই যায় না ক্রিকেট তো আগাই গেছে অনেক বছরই তো হইলো And it's one country. and it's one country ভাই আমি ফুটবলও দেখবো আমি ক্রিকেটও দেখবো সমস্যা দুইটাই আছে? একই এনথুজিয়াজম নিয়ে দেখবো দুইটাই একই এনথুজিয়াজম নিয়ে দেখবো কারণ বাংলাদেশ খেলতেছে হ্যাঁ আরে কাবাডি খেললে আমি কাবাডিও দেখবো হুম। ইউনো কিন্তু জ্ঞান মানে লেটস নট মেক ইট ডার্টি আমাদের একটা অলওয়েজ একটা মাঝখানে ক্রিকেটের ম্যাসকটকে বের করে দিল স্টেডিয়াম হ্যাঁ অল দ্যাট ridiculous. কোনো দরকার আছে এগুলো করার লেটস জাস্ট সাপোর্ট ইচ আদার দ্যাটস দ্য অনলি ওয়ে দিস কান্ট্রি ক্যান গো মুভ ফরওয়ার্ড and achieve things Yes. right Of course. we still have a long way to go হুম। আমাদের অনেক দিন হয়ে গেছে ক্রিকেট খেলতেছি but we haven't won a major trophy yet that should be our target হুম। for the next however many years so same with football we need to move মানে এখন তো just our football has come back Yeah. and it's gaining momentum I feel there should be clear specific objectives from both sports and their respective boards and stuff Absolutely. to take them forward and not pull each other down Yeah. Yeah. I think as it stands, the boards are okay with each other because I know cricket board help করে to all many federations Right. in through monetary or whatever facilities they have, Correct. etc. But I guess it's the fans just trying to make Right. it a bit dirty. why do that হ্যাঁ। আমি ফুটবলও পছন্দ করতে পারি ক্রিকেটও ক্রিকেটও পছন্দ করতে পারি হ্যাঁ কম বেশি হতে পারে বাট হ্যাঁ হ্যাঁ করতে দাও না ভাই বাংলাদেশ যেটা খেলছে। করুক না সমস্যা কি Exactly. Zohad, we're almost at the end of our show. Okay. Few days back, the great Hamin Bhai posted a Facebook status where he asked future politicians or governments to have a plan in place for music and culture. What's your take on that? I mean whatever he said Yeah. there has to be মানে musicians are always সবাই এন্টারটেইনমেন্টের জন্য মিউজিক আর মিউজিশিয়ানসদেরকে নিয়ে আসে হুম। যে কোনো বিগ লঞ্চ or stadium show whatever there are একটা music thing is involved like music section হুম। but then when it comes to sort of paying respects or মানে creating an infrastructure for musicians and all that support is never there and that's a very unfair মানে কি বলবো situation to be in আমাদের এখনো একটা venue নাই if you think about it Dhaka still doesn't have a proper music or concert venue এটা হতে পারে and we were saying that there are so many bands out there সব পোলাপাইন মিউজিক করতেছে and all that but এখনো একটা proper venue নাই সবাই ICCB or this that but they're not music venues you go there either একদিন সাউন্ডের অবস্থা খারাপ so this and that so it's very frustrating we're always worried যে আমরা একটা শোতে যাবো আমাদের সাউন্ডটা কেমন হবে কারণ the venue isn't right And I think it's all related to each other. Right. যদি কালচার বড় হয় সিন বড় হয় গভর্নমেন্ট সাপোর্ট থাকে it will change the mindset of parents. It For will- sure. People eventually will take there needs to be like, security support this. in all sorts of exactly. in every sense আর কি তাই না so why are musicians being neglected like that সব দিক দিয়ে সবাই মানে অন্য ফিল্ডসেও তো সাপোর্ট পাচ্ছে so why not musicians আমরা কি করছি Exactly. Absolutely. And we certainly hope that happens I hope sooner I than hope later. there are people out there We actually think about this positively. Yeah. Yeah. because we're a music loving nation Of course. and I hope music will be there for the rest of our Eternity. existence or Yeah. for eternity Yeah. but then একটু যত্ন করা উচিত আর কিছু না শিল্পীদের হ্যাঁ মানে এখন মনে হচ্ছে গ্যাপটা একটু বেশি একজন অনেক আর্ন করছে রেমিনারেশন আর একজন একদমই পাচ্ছে না মানে সো দে আর সাইনিং আপ ফর So, থিংস মেবি ওদিক দিয়ে হ্যাঁ আমাদের স্কোপ to also like bring out মানে or create scopes for everyone to share their art not just musicians artists out there struggling যারা আঁকাকি করে সব ধরনের and covid time cultural- also was a tough time I'm sure oh yeah Of course. there was no money there we couldn't do shows nothing but we survived somehow so Just before we finish, I had a question for you. যেমন Coke Studio Bangla,
Gaan Bangla. These have taken Bangla music to a different scene, at least globally. Oneke dekheche. But they're again fusion, not original songs. How do you see this? I see it positively. All right. Okay. Because at the end of the day, it's music that they're trying to push and promote. Excuse me. And artists hishabe, you would want to see all sorts of music Being coming heard out, and promoted. right? Being heard and promoted. Coke Studio Bangla has done wonders. Gaan Bangla was promoting Bangla music. Mhm. Oi, ki Wind of Change. Wind of change. Huh? Yeah. So I can see it only positively, and I have nothing negative to say about it. Nice. Yeah, I'm arki, মানে কারণ গান বাজনা হচ্ছে খুশি হতে থাক। হতে থাক। Thank you so much, No, of Zohad course. bhai, for joining us today. This was an absolute pleasure for us. Likewise, man. Thank you Yeah. so much for having me. No, it's been our pleasure hearing the story of Nemesis, the struggles, the highs, and everything in between, straight from the man himself. Thank Your you. music has powered movements, filled concert grounds, and stayed with people through different phases of lives. From Obocheton to Joyodhoni, these aren't just tracks; these are anthems for us and the mass. Thank you. And we are beyond excited, obviously, to see what's next for Nemesis. And we can't wait for more live shows and more music from you. To everyone watching, listening, thank you for hanging out with us today. If you enjoyed this episode, please hit the like button, subscribe to our channel, and do drop a comment and let us know what's your favorite Nemesis song. This is Riasat and Ifaz signing off, and we'll catch you in the next one.